Good afternoon, all of you. In previous class, we discussed about three types of samplings: ideal sampling, natural sampling, and flat top sampling, and their equations, derivation of equations. So these three are very important types of sampling. And today we will discuss about aperture effect. Aperture effect generally occurs in flat top sampling. Aperture effect generally occurs in flat top sampling. So what is meant by aperture effect? So generally, if we consider three cases, this is our message signal. Yes, and this is our message signal. Okay, next. This is our, let us consider natural sampling. Natural sampling లో pulses ఎలా ఉంటాయి? In natural sampling, the pulses are like this. So here the pulses are like this. So here the signal is like this in natural sampling. Similarly, in flat top sampling, the flat top sampling, flat top. In flat top sampling, what happens? There is a complete pulse here. There is a complete pulse here like this. Like this, there is a complete pulse. See the difference, natural sampling and flat top sampling. In natural sampling, the pulses top is cutted down. The pulses top is cutted. So here see the pulses flat. Here it is a top. Pulses top are, somewhat it is adjusted like our message signal. Message signal ఎలా అయితే ఉంటుందో అలానే pulse top కూడా ఉంటుంది. Okay, natural sampling. But in flat top sampling, we get a complete pulse here. In flat top sampling, we are getting complete pulse. So if we draw the message signal here, so if we draw the message signal here, it is like this. So it is like this. Okay. So it is okay. So if we draw the message signal like this, so if we draw the message signal, it is completely cover the pulse stops. But here there is somewhat difference between our pulses and these stops. See here, some extra signal is also present here. Instead of our message signal, this is extra signal. Extra signals. సో మన సిగ్నల్ అయితే ఇక్కడ నుంచే కట్ అవుతుంది, కానీ మన కంప్లీట్ టాప్ వస్తుంది కాబట్టి పల్స్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది, కొంత సిగ్నల్ వస్తుంది అన్నమాట, ఎక్స్ట్రా సిగ్నల్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యు సీ ద డయాగ్రామ్ హియర్, so this is our message signal, this is natural sample signal, this is aperture effect. So the some part of pulse is transferred here.
Instead of our message signal, some part of pulse transfer here. That effect is called aperture effect. That effect is called aperture effect. Because this is due to the flat top pulses. This is due to the flat top pulses. Okay. So this is called aperture effect. This is somewhat distortion you call. This is somewhat distortion. Okay. So this distortion can be removed or reconstructed. This distortion can be removed by passing the signal through equalizer. Equalizer ద్వారా పాస్ చేయాలి. ఈక్వలైజర్ ద్వారా పాస్ చేయాలి అంటే ఎటువంటి ఈక్వలైజర్ ద్వారా పాస్ చేయాలి? Which characteristic equalizer is necessary to recover the aperture effect? Which type of equalizer is necessary to recover the aperture effect is this. The equalizer which consists of this type of characteristics. The equalizer which consists of this type of characteristics is used to reconstruct the aperture effect. Reconstruct the original signal. Okay. So equalizer ఈ విధంగా characteristics ఉంటాయి అంటే 1/h of f equal to 1/t sinc ft equal to 1/t pi ft by sin pi ft. ఈ విధంగా ఈక్వలైజర్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉంటే ఇటువంటి ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే మనము ఈ సిగ్నల్ ని రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు. ఈ అపర్చర్ ఎఫెక్ట్ ని మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అని చెప్తా ఉన్నాం. సో దిస్ ఈజ్ అపర్చర్ ఎఫెక్ట్. సో ఇది 2 మార్క్స్ కి ఇంపార్టెంట్. Okay, what is meant by aperture effect means due to the flat top sampled signals we get aperture effect. Okay, now coming to our main topic, analog pulse modulation techniques. This is our syllabus, analog pulse modulation techniques. Before this topic we discussed so many types. Okay, sampling types, sampling derivation, sampling theorem. So these are all introduction of pulse analog modulation, but they are very important. That's why we discussed briefly. Okay, so those things, sampling type, flat top sampling, those things will ask in exam. Okay, important derivations, those are ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్ కావచ్చు లేదా న్యాచురల్ శాంప్లింగ్, ఇవి రెండు డెరివేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు అవర్ ఒరిజినల్ సిలబస్, పల్స్ అనలాగ్ మాడ్యులేషన్. సో జనరల్లీ పల్స్ అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ చెప్పా కదా. పల్స్ అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఇన్ అనలాగ్ ఫామ్, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఇన్ అనలాగ్ ఫామ్ అండ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ is pulse. If the carrier signal is pulse, then that type of modulation is called analog pulse modulation. So in analog pulse modulation, the carrier is pulse form. Next, this pulse analog modulation generally 3 types. Pulse analog modulation 3 types. First one, pulse amplitude modulation. Second one, pulse width modulation. Third one, pulse position modulation. So here each and every pulse consists of 3 characteristics. So if you consider a pulse like this, here this is called pulse width. ఏమంటారు దీన్ని? పల్స్ విడ్త్ అంటారు. ఎస్ అన్న, పల్స్ విడ్త్. నెక్స్ట్, ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు దీన్ని ఏమంటారు? హైట్ ఆఫ్ ది పల్స్ కదా. పల్స్ హైట్ అంటే ఈ పల్స్ యొక్క హైట్ ని ఏమంటారు అంటే పల్స్ యాంప్లిట్యూడ్ అంటారు. ఏమంటారు? పల్స్ యాంప్లిట్యూడ్ అని అంటారు. సిమిలర్లీ ఒక పల్స్ కి ఇంకొక పల్స్ కి మధ్యన ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ని అంటే ఇట్లా, సో ఈ విధంగా ఉంటే ఒక పల్స్ కి ఇంకొక పల్స్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ని ఏమంటారు అంటే పల్స్ పొజిషన్ అని అంటారు.
ఏమంటారు? పల్స్ పొజిషన్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఈ విధంగా ప్రతి పల్స్ 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పల్స్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ సిగ్నల్ consists of 3 characteristics. What are they? Means amplitude, width, position. If these 3 characteristics are changes, according to our message signal, then it is called pulse analog modulation. Okay, so any one of these 3 characteristics are changes in accordance with our message signal, then it is called pulse analog modulation. Suppose if the amplitude of pulse, means this one, if the amplitude of the pulse changes according to our message signal, then it is called pulse analog amplitude modulation. It is called pulse amplitude modulation, PAM. So when the amplitude of the pulse changes, then the pulse carrier signal, amplitude of the pulse changes, then it is called pulse amplitude modulation. Similarly, when the pulse width changes, then it is called pulse width modulation or pulse duration modulation. ఏమంటారు? పల్స్ డ్యూరేషన్, మాడ్యులేషన్. ఓకే, పల్స్ విడ్త్ చేంజ్ అయితే. సిమిలర్లీ వెన్ ద పల్స్ పొజిషన్ చేంజెస్, ఎప్పుడు? వెన్ ద పల్స్ పొజిషన్ చేంజెస్. పొజిషన్ మీన్స్ the distance between two pulses. The distance between two pulses are called position. When the position of the pulse changes, then it is called pulse position modulation. Pulse position modulation. Okay. Now the two modulation techniques, PWM and PPM, both are called as pulse time modulation. When pulse width modulation and pulse position modulation both are combinedly called as pulse time modulation. So pulse time modulation, 2 types anamata: pulse width modulation, pulse position modulation. Now we will discuss about the pulse amplitude modulation. So pulse amplitude modulation is nothing but it is the process of amplitude of the high frequency carrier signal changes in accordance with the instantaneous value of the low frequency message signal. So it is nothing but process of changing amplitude. Amplitude means this thing, the process of changing amplitude of the pulse. The amplitude of the pulse changes in accordance with the message signal. So message signal ఆధారంగా amplitude of the pulse change అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది అప్పుడు? దాన్ని పల్స్ amplitude modulation అని అంటారు. ఏమంటారు? పల్స్ amplitude modulation. See here, amplitude is low, amplitude is high, amplitude is high. Again amplitude is low, amplitude is low, amplitude is low. So according to message signal, a message signal amplitude increase అయింది అనుకోండి, pulse amplitude increase అవుతుంది. మెసేజ్ సిగ్నల్ amplitude decrease అయింది అనుకోండి, పల్స్ యొక్క amplitude కూడా decrease అవుతుంది. సో ఆ విధంగా pulse amplitude changes in accordance with the message signal is called pulse amplitude modulation. In pulse amplitude modulation, pulse width constant, pulse position is also constant.
Okay, now how we generate this pulse amplitude modulation? How we generate this pulse amplitude modulation? So generally it is very basic technique of pulse modulation. It is very easy to generate pulse amplitude modulation. It is very easy to generate pulse amplitude modulation. There are two simple techniques. There are two simple techniques. By using simple switch, by using simple switch, we can generate pulse amplitude modulation, as well as by using simple multiplier, simple multiplier. By using simple multiplier, we also generate pulse amplitude modulation. So this is very basic modulation technique. That's why it is very easy to generate pulse amplitude modulation. So there are two techniques. By using the switch, we can generate pulse amplitude modulation. By using multiplier, we can generate pulse amplitude modulation. So let us consider now how we generate pulse amplitude modulation by using these two techniques. Okay. So by using simple switch, simple switch, we can generate pulse amplitude modulation. So the block diagram of pulse amplitude modulation by using a single switch is shown here. This is the block diagram of pulse amplitude modulation. Here we have a simple switch, very basic switch, simple switch. Yes, here. And also we have pulse shaping network. And also we have a pulse shaping network. Pulse shaping network, what it does means, if there is any spike in the input, then it will generate pulses. Pulse shaping network generate pulses. Okay. Original pulses, regular pulses, general pulses. Okay. So pulse shaping network generate pulses according to the input signal. Okay. So there are two simple simple blocks here. By using a switch, there is a switch, there is a pulse shaping network. Okay. Next. So this is the block diagram. So this is our switch and it is connected to the pulse shaping network. The input to the switch is message signal here. Message signal is nothing but this signal. Next, this switch becomes ఏం చేస్తుంది స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతుందా కదా, మన ఇంట్లో ఉన్న స్విచ్లు ఉంటాయి కదా, స్విచ్లు ఏం చేస్తాయి, ఇట్ బికమ్స్ ఆన్, ఇట్ బికమ్స్ ఆఫ్. జనరల్ స్విచ్, సింపుల్ స్విచ్, ఆన్ ఆఫ్ అవుతాయి కదా. ఎలా అవుతాయి, ఇంట్లో ఉన్న స్విచ్లు మనం ఆన్ చేస్తాం, ఆఫ్ చేస్తాం చేత్తో కదా. చేత్తో ఇంట్లో ఉన్న స్విచ్లు ఆన్ చేస్తాం, ఆఫ్ చేస్తాం. అలా చేత్తో కాకుండా మనం దేంతో కంట్రోల్ చేయాలి దాన్ని, పల్సెస్ ని ద్వారా కంట్రోల్ చేయాలి. హియర్ ద స్విచ్ ఈజ్ హ్యాండిల్డ్ బై ద పల్సెస్. The switch is handled by the pulses. The switch is controlled by the pulses. Okay. One input to the switch is message signal. Another input to the switch is pulse. Pulse ద్వారా ఇది ఆన్ అవుతుంది, పల్స్ ద్వారా ఇది ఆన్ అవుతుంది. పల్స్ ఆన్ అవుతే ఇది స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది, పల్స్ ఆఫ్ అయితే ఇది ఆఫ్ అవుతుంది. పల్స్ మళ్ళీ ఆన్ అయితే మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు ది pulses, the switch becomes on and off. Now, if the message signal is passed through the switch, which is on and off, then the output of the switch is like this. See, here the message signal is also becomes on, off, on, off, on, off. Yes, on the message ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. సో ఇది డైరెక్ట్ చేసినాను, దీనికంటే ముందు ఈ విధంగా వస్తుంది, ఇట్లా. ఎస్ అన్న మెసేజ్ కూడా ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఆన్ ఆఫ్ అవుతుందా కదా. స్విచ్ క్లోజ్ అయ్యింది అనుకోండి మెసేజ్ వస్తుంది, స్విచ్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి మెసేజ్ సిగ్నల్ రాదు, గ్యాప్ వస్తుంది. మళ్ళీ స్విచ్ క్లోజ్ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. లైక్ దట్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ బికమ్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అకార్డింగ్ టు ద స్విచ్ విచ్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ద పల్సెస్. సో therefore, the output of the switch is like this. See, output of switch is like this. So this is nothing but
Which type of signal? This is nothing but which type of signal? Natural sampling signal. Okay, so whenever the output of the switch is nothing but our natural sample signal, this natural sampled signal is passed through the pulse shaping network. When the natural sample signal is passed through the pulse shaping network, then we get original PAM signal. Now, it is nothing but flat top sampled signal. We get flat top sample signal. Pulse shaping network generate original pulses generate చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ క్రాస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ పల్స్ దాన్ని ఏం చేస్తుంది, ఫ్లాట్ టాప్ చేస్తుంది. ఇట్లా ఒరిజినల్ పల్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే ఈ పల్స్ని ఇట్లా ఫ్లాట్ టాప్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా పల్సెస్ని ఫ్లాట్ చేసి ఈ విధంగా పంపిస్తుంది. ఒరిజినల్ పల్సెస్ని జనరేట్ చేస్తుంది పల్స్ షేపింగ్ నెట్వర్క్. ఆ విధంగా అవుట్పుట్లో మనకు ఫ్లాట్ టాప్ PAM అనేది వస్తుంది. Similarly, by using simple multiplier, we can generate PAM signal. So one of the input to the multiplier is our message signal, another input to the our multiplier is pulse. సో ఇక్కడ నుంచి మనం మెసేజ్ సిగ్నల్, ఇక్కడ నుంచి పల్స్ సిగ్నల్ ఇస్తే మల్టిప్లయర్ ఏం జనరేట్ చేస్తుంది అంటే న్యాచురల్ శాంపుల్ సిగ్నల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్, ఈ పల్స్ రెండు ఏమవుతాయి, మల్టిప్లై అవుతాయి. బోత్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్. అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అండ్ పల్స్ సిగ్నల్ మల్టిప్లై అయితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? మల్టిప్లై అయితే ఇదే కదా వచ్చేది, న్యాచురల్ శాంపుల్ సిగ్నల్ వస్తుంది. దీన్ని మళ్ళీ మనం పల్స్ షేపింగ్ నెట్వర్క్ పంపిస్తే ఏమొస్తుంది, ఫ్లాట్ టాప్ శాంపుల్ని వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఫ్లాట్ టాప్ PAM వస్తుంది. ఈ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా, ఈ టాప్ అనేది ఈ విధంగా ఫ్లాట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఆ విధంగా ఫ్లాట్ అవుతుంది. సో లైక్ దట్ we generate pulse amplitude modulation by using simple switch and simple multiplier. Now, what is the transmission bandwidth of PAM here? So this is transmission bandwidth. So in each and every modulated signal consists of its own frequency band and consists of its own bandwidth. So each and every signal transfers through the air by its own bandwidth. So bandwidth of the modulation is very important parameter we have to know in transmitting section. So bandwidth of the signal is bandwidth of the signal or bandwidth of the channel is also a important resource of communication. Is an important resource of communication. There are two resources of communication. If we use these two resources, we can effectively communicate. If we can use these two resources ఏమేమి ఉంటాయి మనకు, ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ లేదా ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ లేదా ఏముంటుంది ఇంకొకటి పవర్, ట్రాన్స్మిషన్ పవర్. ఈ రెండు రిసోర్సెస్ని మనం ఎంత బాగా యూజ్ చేసుకుంటే అంత మంచి సిగ్నల్ని మనం జనరేట్ చేయొచ్చు, అంత మంచిగా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని మనం తయారు చేయొచ్చు. ఏంటి ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్విడ్త్, ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్, ట్రాన్స్మిషన్ పవర్, ఈ రెండింటిని మనము బాగా యూజ్ చేసుకుంటే అంత మంచి కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ని జనరేట్ చేయొచ్చు. అందువల్ల ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్విడ్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. అందువల్ల ప్రతి సిగ్నల్ కి మనము ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్విడ్త్ అనేది తెలుసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్విడ్త్? ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఏంటి అసలు అంటే, ఎప్పుడైతే మనం సిగ్నల్ ని గాల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఆ సిగ్నల్ కొంత స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఏదైనా ఒక సిగ్నల్ ని మనం గాల్లో మనమే నడుస్తున్నాం అనుకోండి, మనకు కొంత స్పేస్ కావాలి కదా, కొంత స్పేస్ ఉంటేనే మనం నడవగలం. సో ద స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై మీ, నేను ఒక దారిలో నడవాలి అంటే ఆ దారిలో నాకు కొంత స్పేస్ కావాలి. అలానే సిగ్నల్ కూడా గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ప్రతి సిగ్నల్ కి కొంత, అది ఎంత అయితే పడుతుందో అంత స్పేస్ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నడుస్తున్నా, కొద్దిగా స్పేస్ ఉందనుకోండి, నేను దూరలేను. సో నేను ఎంతైతే ఉన్నానో, నేను ఎంత బ్యాండ్విడ్త్ అయితే ఉన్నానో అంతే స్పేస్ ఉండాలి నేను నడవాలి అంటే. చిన్న సందులో నడవలేను. అలానే సిగ్నల్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఆ సిగ్నల్ ఎంతైతే ఉందో అంతే స్పేస్ ఉండాలి ఇక్కడ ఛానల్లో.
లేదు అంటే పోదు, ఆ సిగ్నల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. ఓకే, సో దాన్నే ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్విడ్త్ అని అంటారు. ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్విడ్త్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద సిగ్నల్ బ్యాండ్విడ్త్. ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఎట్లా ఉండాలి? గ్రేటర్ దాన్ సిగ్నల్ బ్యాండ్విడ్త్. సిగ్నల్ ఎంత అయితే ఉందో అంతకంటే ఎక్కువ స్పేస్ ఉండాలి, కానీ తక్కువ స్పేస్ ఉంటే పోగలదా? పోలేదు. సో that is transmission bandwidth. That thing we have to derive here. Generally, let tau is the width of the pulse. ఈ tau అనేది width of the pulse అని అనుకుందాం. Therefore, total time period of the pulse. Total time period ఏమవుతుంది? ఇది tau, ఇది tau. ఏమవుతుంది? Total time period 2 tau అవుతుంది. Therefore, total frequency ఏమవుతుంది? 1/2 tau అవుతుంది. టోటల్ టైం పీరియడ్ ఇది టౌ అనుకుంటే, విడ్త్ టౌ అనుకుంటే టోటల్ టైం పీరియడ్ టౌ అవుతుంది, టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా 1/2 టౌ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ది పిఏఎం, దీన్నే బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ది పిఏఎం అని కూడా అంటారు. సో ఒక పల్స్ అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు ఒక సైకిల్ అంటారు కదా, దీన్ని ఏమంటారు? ఒక సైకిల్ అని అంటారు. సైకిల్ అంటే ఏంటి? ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్. సైకిల్ ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్. ఆ పార్ట్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే, ఆ సైకిల్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే దానికి పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవసరం. దాన్ని ఏమంటారు అంటే బ్యాండ్విడ్త్ అంటారు. బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై వన్ సైకిల్, బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ది పిఏఎం. సో 1/2 tau is nothing but the frequency of PAM, or it is also called as bandwidth of PAM. Therefore, bandwidth ఒక PAM సిగ్నల్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఎంత బ్యాండ్విడ్త్ కావాలి అంటే 1/2 tau కావాలి అన్నమాట. Therefore, ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఎలా ఉండాలి? ఒక సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే 1/2 tau కావాలి. సో ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత ఉండాలి? 1/2 tau అన్న ఉండొచ్చు, లేదా 1/2 tau కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సో నేను దారిలో నడవడానికి నా అంత స్పేస్ కావాలి, లేదా నాకంటే ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి. నేను ఎంతైతే లా ఉన్నానో అంతే స్పేస్ కావాలి, లేదా దానికన్నా ఎక్కువ కావాలి. అంతేగాని తక్కువ ఉంటే నేను పోగలనా? పోలేను. అలానే సిగ్నల్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఆ సిగ్నల్ ఎంత స్పేస్ ఉంటుందో దానికన్నా ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి. అదే నేను ఇక్కడ రాశాను. ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద సిగ్నల్ బ్యాండ్విడ్త్. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 1. అండ్ పల్స్ విడ్త్. ఆల్వేస్ పల్స్ విడ్త్ అంటే ఈ టౌ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే లెస్ దాన్ టిఎస్. లెస్ దాన్ టిఎస్. టిఎస్ అంటే ఏంటి? నెక్వెస్ట్ ఇంటర్వెల్. టిఎస్ అంటే ఏంటి? నెక్వెస్ట్ ఇంటర్వెల్. సో ఆల్వేస్ టౌ అనేది, పల్స్ విడ్త్ అనేది లెస్ దాన్ నెక్వెస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది. నెక్వెస్ట్ ఇంటర్వెల్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది పల్స్ విడ్త్ అనేది. Therefore, we know that what we know, Fs must be greater than or equal to 2fm from sampling theorem. We know that Fs must be greater than 2fm. Sampling frequency must be greater than 2 into message signal frequency. By Fm, we can write it as 1/Ts. 1/Ts is greater than or equal to 2fm. Now, Ts is equal to 1 by less than 2fm. Then what happens? 2fm, 1/2fm greater than or equal to Ts. This is equation 3. సో దీన్ని రివర్స్ రాసుకున్నాం. రివర్స్ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది? లెస్ దాన్ ఏమవుతుంది? గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది. నౌ కంపేర్ 2 and 3. 2 and 3ని కంపేర్ చేయండి అంటే ఇది అండ్ ఇది. ఇవి రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. కంపేర్ చేస్తే మనకి ఏం తెలుస్తుంది? టౌ ఈజ్ లెస్ దాన్, టౌ అంటే ఇది, టౌ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1/2fm అవుతుంది. అంతే కదా? టౌ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1/2fm అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ 2ని యువతలు తీసుకొస్తే 2 tau ఈజ్ లెస్ దాన్ 1/fm. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 1/2 tau గ్రేటర్ దాన్ fm అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 4. రెసిప్రాసిటీ చేస్తే మనకేమవుతుంది? లెస్ దాన్ ఏమవుతుంది? గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ 4ని ఈక్వేషన్ 1ని రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ 1 అంటే ఇది, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 4 అంటే ఇది. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది చెప్పండి? ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ గ్రేటర్ దాన్ 1/2 tau. ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏమవుతుంది? ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ fm వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? fm. చూడండి ఇక్కడ, ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్విడ్త్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ fm.
ఎంత స్పేస్ కావాలి ఒక సిగ్నల్ని పిఐఎం సిగ్నల్ని మనం గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే పిఐఎం సిగ్నల్ని మనం గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఎంత స్పేస్ కావాలి? ఎఫ్ఎం అన్న ఉండొచ్చు లేదా ఎఫ్ఎం కంటే ఎక్కువ అన్నా ఉండాలి. ఎఫ్ఎం అంటే ఏంటి? మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి. So how we demodulate the PIM signal? So PIM signal can be demodulated by a simple circuit which is called as sampled and hold circuit. PIM signal can be demodulated by using simple circuit which is called sample and hold circuit and a simple low pass filter. This low pass filter is also called as smoothing filter. So the input to the demodulator is always PIM signal modulated signal. ఇదంతా డిమాడ్యులేటర్. ఈ డిమాడ్యులేటర్ ఇన్పుట్ ఏంటి? పిఏఎం సిగ్నల్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది. అంటే ఈ సిగ్నల్. ఈ శాంపుల్ అండ్ హోల్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ విధంగా ఉంటుంది. శాంపుల్ అండ్ హోల్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది? స్విచ్ క్లోజ్ అయితే ఎప్పుడైతే ఈ పల్స్ వచ్చింది అనుకోండి స్విచ్ క్లోజ్ అవుతుంది. స్విచ్ క్లోజ్ అయితే కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది? ఛార్జ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే గ్యాప్ వస్తుంది కదా, ఇంకో పల్స్ రావడానికి గ్యాప్ వస్తుంది కదా, ఈ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు స్విచ్ ఏమవుతుంది? ఓపెన్ అవుతుంది. పల్స్ వస్తే స్విచ్ క్లోజ్ అవుతుంది, పల్స్ రాకపోతే స్విచ్ ఆఫ్ ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. అంతే కదా. సో పల్స్ వచ్చింది కాబట్టి స్విచ్ క్లోజ్ అయింది. స్విచ్ క్లోజ్ అయితే కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఎప్పుడైతే పల్స్ లేదనుకోండి, వెన్ దెర్ ఈస్ నో పల్స్ దెన్ స్విచ్ బికమ్స్ ఓపెన్. స్విచ్ బికమ్స్ ఓపెన్ దెన్ కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది? డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. మళ్ళీ వెంటనే ఏమవుతుంది? పల్స్ వచ్చింది అనుకోండి, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ పల్స్ అయితే స్విచ్ క్లోజ్ అవుతుంది, కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది. కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అయితే మళ్ళీ కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది. పల్స్ రాలేదనుకోండి, కెపాసిటర్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? డిశ్చార్జ్, మళ్ళీ ఛార్జ్, డిశ్చార్జ్, మళ్ళీ ఛార్జ్, డిశ్చార్జ్, ఛార్జ్, డిశ్చార్జ్. ఆ విధంగా కెపాసిటర్ బికమ్స్ on capacitor becomes charges, discharges according to the PIM signal. According to the signal, PIM signal, capacitor charge అవుతుంది, discharge, discharge. So whenever there is a pulse, capacitor charges. Whenever there is no pulse, then capacitor discharges. So like that, capacitor charges, discharges. Now this signal is passed through the low pass filter which is called smoothing filter. Smoothing filter, what it does means the కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ అయినప్పుడు మనకు సిగ్నల్ ఎలా వస్తుంది? ఈ విధంగా సరైనటువంటి షేప్లో రాదు. ఈ విధంగా సరైనటువంటి షేప్లో రాదు. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? ఒరిజినల్ షేప్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. మెసేజ్ సిగ్నల్ షేప్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. అందువల్ల దీన్ని ఎక్కడికి పంపిస్తారు? లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పంపిస్తారు. లో పాస్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్న దాన్ని ఒరిజినల్గా ఈ విధంగా స్మూత్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా స్మూత్ చేస్తుంది. ఇదే లో పాస్ ఫిల్టర్. ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ స్మూత్నింగ్ ఫిల్టర్. సో ఈ విధంగా ఎలా అంటే అలా ఉన్న సిగ్నల్ని స్మూత్ చేస్తుంది ఈ విధంగా. ఓకే, సో అట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ పిఐఎం డిమాడ్యులేటర్ we get our ఒరిజినల్ మెసేజ్ సిగ్నల్ మనకు వస్తుంది. సో మాడ్యులేటర్ అవుట్పుట్ మాడ్యులేటర్ సిగ్నల్ ఉంటుంది. రిసీవర్ ఇన్పుట్ మాడ్యులేటర్ సిగ్నల్, రిసీవర్ అవుట్పుట్ అనేది మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ అవర్ పిఏఎం సిగ్నల్, పల్స్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటర్ సిగ్నల్. Next class means tomorrow we will discuss about pulse time modulation. Pulse time modulation is two types: pulse duration and pulse position modulation. So the another two methods we discuss in tomorrow's class. Okay. సో ఈ యూనిట్లో మీకు ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి శాంప్లింగ్ థియరము, శాంప్లింగ్, ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్, న్యాచురల్ శాంప్లింగ్, తర్వాత PWM. ఈ 4 టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ మీకు. అండ్ మిగతావి టుమారో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ, అదర్వైజ్ ఐ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అన్మ్యూట్ చేసుకొని, లేదంటే క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, నేను యూట్యూబ్లో కూడా పెడతాను, యూట్యూబ్లో కూడా వినండి. అండ్ మనకు కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, చదవండి. ఓకే.
టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా చదవండి. ఓకే, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ అండ్